Λοιπόν, επιτέλους είμαστε έτοιμοι. Πάλι αρχίζουμε με καθυστέρηση. Αλλά θέλω να σας πω ότι είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Πρόεδρο κύριο Κοντράσιν και τον Dr. First για μια πρόταση που μας έκανε, την οποία δεν είναι τη στιγμή ίσως να συζητηθεί, αλλά δεν μπορούσα να μην αφιερώσω λίγο χρόνο σε αυτό, με παρακάλεσαν και οι δύο. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για την εταιρική φιλοσοφία σήμερα, δηλαδή πώς μπορεί η φιλοσοφία να επηρεάσει εταιρικές εξελίξεις, επιχειρησιακές και τέτοια, για τα οποία ζητάει να κάνουμε ένα ειδικό συμπόσιο, όχι βέβαια φέτος, από του χρόνου. Αυτό σας το λέω γιατί σαν ιδέα προσωπικά τη βρίσκω πολύ καλή. Έχει υποσχεθεί ο κύριος Φέρστ ότι θα φέρει διάσημους επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο και νομίζω ότι θα είναι διαφήμιση για την Ελλάδα. Ήδη σας το είπα. Λοιπόν, να πάμε, σαν δικαιολογία ήταν... Ναι. Ο κύριος Φέρστ είναι Σέρβος στην καταγωγή, κάτοικος Βελιγραδίου, διδάκτορα φιλοσοφίας. Έχει εντρυφήσει πολύ στη σχέση στοικής φιλοσοφίας και εταιρικής δραστηριότητας. Ένα δύσκολο θέμα. Και όπως έμαθα από το paper του, ακόμα και διάσημοι όπως ο Elon Musk, θα τον ξέρετε όλοι, έχει χρησιμοποιήσει προστάγματα και πορίσματα της στοικής φιλοσοφίας στη διοίκηση των επιχειρήσεών του. Ίσως κάποια μέρα να μας τον φέρει, γιατί τον ξέρει και προσωπικά. Λοιπόν, δεν έχουμε χαιρετισμούς από ό,τι κατάλαβα. Δεν έχουμε χαιρετισμούς. Λοιπόν, άρα μπαίνουμε κατευθείαν στην ενότητα των ομιλητών, την πρώτη. Ήδη έχω κάποιες προτάσεις. Θα ήθελα να τις επισημοποιήσουμε. Μπορεί να μιλήσει... Καταρχήν έχουμε πάλι τον κύριο Θεόδωρο Μαστιχιάδη που θα μας κάνει την κανονική του ανακοίνωση. Χτες έκανε απλώς μία εισαγωγή. Μπορεί να μιλήσει... ακούω από εσάς προτάσεις. Μπορεί ο κύριος Παπαδόπουλος. Ωραία. Έχουμε τον κύριο Παπαδόπουλο, τον κύριο Μαστιχιάδη. Ποιοι άλλοι κύριοι, γιατί αυτή τη στιγμή ακούω εσάς. Ναι, μπορείτε να πάρετε το βήμα, αν θέλετε. Όχι, εκεί, εδώ. Να αρχίσουμε κατευθείαν. Ποιοι άλλοι κύριοι έχουν την πρόθεση? Θέλουμε 2 ομιλητές ακόμα για την πρώτη ενότητα. I'll say that in English, don't worry, just give me a minute. Ποιους άλλους κύριους έχουμε? Ο κύριος Βόγγολης. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε κάποιο τέταρτο κύριο, κυρία, που να θέλει από τους παρούσες να πάρει το βήμα. Ωραία, θα βρούμε εμείς. Λοιπόν, δώστε μου 2 λεπτά και εσείς, κύριε Αβραάμ, να πω στα αγγλικά κάτι. I welcome you all again to the second day of the sessions of the World Philosophical Symposium. It's a pleasure and honor to have you all here again for the second time in a row. I excuse myself, actually, for starting the whole thing just 20-25 minutes later. But the reason was that we discussed a very interesting proposal by Professor First, who said that it might be a good idea if the World Philosophical Forum runs a corporate symposium recruiting businessmen, famous businessmen from all over the world, discussing the impact of practical philosophy on corporate matters and how practical philosophy can dictate ways, advices, and guidelines for channeling all corporate activities in profit-making. He said that if we accept it as a World Philosophical Forum, we will run this conference here in Athens or in Delphi, which is an intellectual center with religious repercussions, every year. President Iga suggested that we should run it as a follow-up to the main symposium here, which means if we run it, for example, in October, like here, like today, we will run the corporate philosophy center a few days later, not in conjunction, not as a continuation, because there are different topics. Not really, this is practical philosophy on every aspect of life, but the corporate symposia that Dr. First suggested will be on how company executives regulate and more or less run their own businesses following philosophical advices. And if that happens, I, on principle, have accepted the proposal, and so did the Vice President and Secretary Executive, Mr. Galanis. We believe that we'll do it. Don't you worry about that. And I said that we need to just decide the venue.
the venue and the place, because we're not quite sure yet, it's very early. But on principle, we have accepted the proposal, and it only remains for the details about the venue and the date to be arranged, and for which case, of course, I'll be in touch, and both of you gentlemen, both Professor Ig and Professor First. Right, so that was the reason why we took an extra 25 minutes for this very interesting proposal, which, if really it materializes, as I hope, it will be a very good way of advertising not only the World Philosophical Forum, but also opening up venues for corporate cooperation and assistance and further objectives and what you call it, campaigns, corporate campaigns, both in Greece and abroad. Right, so